dear students, let's move on to the reading comprehension. So that means reading comprehension means somebody reads it. While reading, you have to understand it. That's what I have been telling all our students. You have to read. Don't read for the sake of reading. You have to read. While reading, if you understand, if you move on to the next sentence, it means that you understood the previous sentence 100%. If that is done, it's a piece of cake. You don't have to worry about any preparation for your examination in English. So you have to understand the story, and with a little bit of technique, the techniques that we train you, how to answer a question, how to generate an answer from the question itself. Once you know that, it's a piece of cake. You don't have any problem. This story is about a king. Again, the other one also is the wise judgment is also about a king. This is also a king's story. At one time, long time back, Benares was ruled by Brahmadatta. The king's name is Brahmadatta. This story I will tell you. Let me tell you the summary. So, at one time, Benares was ruled by Brahmadatta, and there is another king, king of Kosala, comes and kills the king and takes the queen as a prisoner. But the Brahmadatta's son somehow or other escapes through the sewage. అంటే కుబురిపాలులో వాటి ఉంటాయి అక్కడ ఆడి ద్వారా వెళ్ళిపోయాడు, తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు? He collected a lot of people, scientists వచ్చి వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి, then he came back to the Benares kingdomకి వచ్చి, then he told king of Kosala that I am here to fight with you. Either you fight with me or లొంగిపోయి నాకు నా సామ్రాజ్యం నాకు అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపో అని అన్నాడు. And basically this guy, the son of Brahmadatta, he is prepared to fight. He is a lot of సైనికులు తీసుకొచ్చి బాగా మోటివేట్ చేశాడు, separate fight. But his mother is still a prisoner. ఎక్కడ? కింగ్ ఆఫ్ కోసలా అక్కడ ఆ ప్యాలెస్లోనే ప్రిజనర్గా ఉంది. సో ఈ మదర్ విన్నది తన కొడుకు వచ్చినట్టు. కొడుకు వచ్చి ఈ కింగ్ ఆఫ్ కోసలాకి చెప్పి వెంటనే మామూలుగా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపో, నాకు రాజ్యాన్ని అప్పచెప్పు అని అన్నాడని ఇవన్నీ చెప్పి విన్నది. విని బట్ హర్ సన్, షీ నోస్ దట్ హీ కేమ్ టు ఫైట్ విత్ ది కింగ్ ఆఫ్ కోసలా. Then she was a kind woman, very smart, shrewd woman, very తెలివైన తల్లి, queen. So what she said is, Nana, why all this bloodshed? ఈ bloodshed and నువ్వు యుద్ధం చేస్తావు because of the king. The king is not a good king, Kosala's king, but who will suffer? The people of the kingdom suffer. So I have an idea. Follow that, you will be better off. No war. So her idea is, you already came to Benares. What you do is, close all the gates to the fort. Fort అంటే అదే కింగ్ ఉన్నది ఆ స్థలం అందరికీనో ప్రజలందరికీనో, కింగే కాదు మొత్తం. Completely surrender all sides of that place there in Benares. Then if you wait for a week or so, people will be starved because they have to get all the provisions from outside. So people will starve to death. At that time they will learn why this is happening, and they will go and tell their king, and king will surrender, and with no bloodshed. యుద్ధం లేదు. యుద్ధం అనగానే ఆ రోజుల్లో యుద్ధంలో ఏమవుతాయి? కత్తులు చట్టాలు ఉంటాయి. సో నో బ్లడ్ లేకుండానే నీకు యూ విల్ గెట్ యువర్ కింగ్డమ్ బ్యాక్ అని చెప్పింది సార్. దాట్ ఈస్ ది అడ్వైస్ గివెన్ బై ఎ మదర్. సో దిస్ స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ a wonderful
or a very wise advice ante salaha, a very wise advice given by a mother which stopped the war, which stopped the bloodshed. Bloodshed అంటే రక్తం అలా చేపెడతాడు, దెబ్బలాడ పెడితే ఒకటి చంపుకొని కత్తులతో కొట్టుకొని చాలామంది దే మే లూజ్ ది arms and legs and things like that. So all that, అవన్నీ చేయకుండా mother, she proved to be a mother. Mother will never like to engage in violence. A real mother, there is no, I can't describe enough. Mother, without mother you are not here, but also you have to be grateful to your mother. And here in this case, this mother, I will talk about Mother's Day and all that later on, but now in this lesson, mother's wise advice. She advised her son to follow her advice. Advice ante noun adi. Advice is the verb. So her advice is what? Advice is what? Just capture surrender all sides of that place, Banaras place, and there will not be any movement, no food from outside coming in. So people will starve. Then they realize why is this happening? This is happening because their own king made the mistake. He killed Brahmadatta and made the queen as a prisoner, and he sent his son out. So people will go back and convince the king or go against the king and surrender the kingdom to the son of Brahmadatta. That is the story. That is the mother's wise advice. So because of mother's wise advice, the war is averted అంటాం. Averted. AVERTED. Averted అంటే ఇందులో లేదు, పదం లేదు, బట్ averted అంటే తప్పిపోయింది. మనం అంటాం అలా చేయడం వల్ల కొద్దిట్లో నాకు ఆ ప్రమాదం తప్పిందండి అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడాను మదర్ అడ్వైస్ వల్ల ఈ బ్లడ్ షెడ్ వారు అదంతా కూడా తప్పింది. సో వన్స్ అగైన్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ యూ హ్యావ్ Brahmadatta, who is the king of Benares and king of Kosala, and the son of Brahmadatta and wife or the queen of Brahmadatta. Those are the characters that are involved in the lesson. Okay? Now I hope you understood. You should understood the lesson. Now I am going to read this lesson, and it's very easy, and it's also very useful in your practical life. What it means is, with a little bit of wisdom, little bit of thinking, you can avert a danger. Here the danger is going into a war. Who knows who will win the war? We don't know. But there will be a lot of people dead, a lot of people hurt, wounded and all that. So because of the mother's wise advice, the whole thing has changed. Okay? So that's what mothers are for. Okay? Now, let me read this. Once upon a time, the son of Brahmadatta was ruling righteously in Benares, in northern India. Benares and Kashi and Samapuru, northern India. It came to pass that the king of Kosala made war, killed the king of Benares, took the queen as a prisoner. ఏమైంది? బ్రహ్మదత్త ఏంటన్నాడు, బెనారస్ కాల్పాల్సిన టైంలో ఏమైంది, ఈ కోసల రాజు వచ్చి యుద్ధం చేసి killed the king of Benares and took the queen as a prisoner. Meanwhile, the queen's son escaped by sneaking away through the Suez అని చెప్పిన మురికి కాలువలు, వాటి ద్వారా వెళ్ళిపోయాడు, బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. In the countryside, he eventually raised a large army and surrounded the city. అప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిపోయి సూయజ్ దానిలో బయటకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ పెద్ద లార్జ్ ఆర్మీని క్యాప్చర్ చేసి ట్రైన్ చేసి then he came back and surrounded the city. He sent a message to the king, the murderer of his father. తన ఫాదర్ని చంపేసాడు కోసల రాజు.
బ్రహ్మదత్తుని చంపి అక్కడికి వచ్చాడు. ఆయన చెప్పాడు, ఏమని చెప్పాడు, మెసేజ్ ఏంటన్నాడు, హి టోల్డ్ హిమ్ టు సరెండర్ ది కింగ్డమ్ ఆర్ ఫైట్ ఎ బ్యాటిల్. ఆ కింగ్డమ్ మాకు సామ్రాజ్యాన్ని మాకు తిరిగి మాకు అప్పచెప్పు, లేకపోతే ఫైట్ ఎ బ్యాటిల్, దెబ్బలాడు అని చెప్పి పంపించాడు. ఎవరిది? బ్రహ్మదత్త. ఈయన ఏమన్నాం, వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ది సన్ ఆఫ్ బ్రహ్మదత్త వాజ్ రూలింగ్ రైటియస్లీ ఇన్ బెనారస్. సో ఫాదర్ పేరేంటి? బ్రహ్మదత్త. కొడుకు పేరు ఇక్కడ రాయలేదు, ఈ స్టోరీలో రాయలేదు. సో బ్రహ్మదత్త వాజ్ ద రూలర్ ఆఫ్ బెనారస్ ఎట్ వన్ టైమ్. కింగ్ ఆఫ్ కోసల made a war and he killed Brahmadatta, and he took Brahmadatta's wife, queen, as a prisoner, and Brahmadatta's son, he went out, he escaped through Suez. Bhaiti Velli, he collected a lot of people, he developed a big army of people, and then he came back to Benares and told the king of Kosala that either you said, "You back my kingdom back to me, or let us fight a battle." The princess mother heard of this threat from her son by some faithful servants. ఈ కింగ్ ఎక్కడ, క్వీన్ ఎక్కడుంది? బనారస్లో బందీగా ఉంది. సో షీ హర్డ్ అబౌట్ తన కొడుకు రావడం, వచ్చి కింగ్ ఆఫ్ కోసలాకి మెసేజ్ పంపించడం ఇవన్నీ తెలుస్తుంది. ఎలా తెలుస్తుంది? ద ప్రిన్సెస్ మదర్ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ థ్రెట్ ఫ్రమ్ హర్ సన్ బై సమ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్స్. షీ వాజ్ ఎ జెంటల్ అండ్ కైండ్ ఉమెన్. షీ వాజ్ ఎ జెంటల్, సున్నితమైన అమ్మాయి ఆవిడ, అండ్ కైండ్, దయ కలిగిన మనిషిట. హూ వాంటెడ్ టు ప్రివెంట్ వైలెన్స్ అండ్ సఫరింగ్ అండ్ కిల్లింగ్. తన వల్ల తనకి ఏమనుకుంటే ఏదో విధంగా ఈ సఫరింగ్, వైలెన్స్, తర్వాత కిల్లింగ్ ఆపుదాం అనుకుందట. సో షీ సెంట్ ఎ మెసేజ్ టు హెర్ సన్. ఆ మెసేజ్ ఏమో కొడుకు పంపించిందట, లాంగ్ రహస్యం పంపించింది. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ది రిస్క్ ఆఫ్ బ్యాటిల్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ నాన్న, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎ బ్యాటిల్. రిస్క్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ అంటే ఏంటి? యుద్ధం చేసినప్పుడు నువ్వు గెలవచ్చు, పోవచ్చు, ఓడిపోవచ్చు. అంటే ఆ రిస్క్ దానికి అవసరం లేదు. ఇట్ వుడ్ బి వైజర్ టు క్లోజ్ ఎవ్రీ ఎంట్రన్స్ టు ది సిటీ. చాలా తెలివిగా మనం ఎవరీ ఎంట్రన్స్ని క్లోజ్ చేసేయి. ఈవెన్చువల్లీ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్, వాటర్ అండ్ ఫైర్వుడ్ విల్ వేర్ డౌన్ ది సిటిజన్స్. అందరు సిటిజన్స్కి రాదు, ఏవి రావు, ఫుడ్ రాదు, వాటర్ రాదు, తర్వాత మామూలుగా ఫైర్వుడ్, వంట చేసుకోవడానికి ఫైర్వుడ్ కావాలి కదా, అది రాదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? పీపుల్ విల్ స్టాప్. ఈవెన్చువల్లీ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్, వాటర్ అండ్ ఫైర్వుడ్ విల్ వేర్ డౌన్ ది సిటిజన్స్. దెన్ దే విల్ గివ్ ది సిటీ టు యూ వితౌట్ ఎనీ ఫైటింగ్. అప్పుడు నీకు సిటీ ఇచ్చేస్తారు. ఎవరు పడతారు ఈ బాధ, అందరినీ పోషించుకుని నాకు కష్టం అని చెప్పి కింగ్ కోసం ఇచ్చేస్తాను అనుకున్నాను. అది చెప్పింది సలహా. మొదలు ఏం చెప్పింది? నాన్న, నువ్వు యుద్ధం చేస్తే హూ నోస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎ బ్యాటిల్. రిస్క్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ అంటే ఏంటి? either you can win or lose. So best thing is close all the gates. Close all the gates. ఏమన్నది? It would be wiser to close every entrance to the city. Entrance to the city. It would be wiser. Eventually, there are అన్ని ఎంట్రన్స్ లో డిఫరెంట్. ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ఉందంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుండి మీకు కూరగాయలు వస్తాయి. Similarly, if you take a village like Kansaram, you may get village vegetables from Omi or Dosari or Aguru or some places like that. Suppose you close all these gates, what will happen? The people in that village will not have enough vegetables and food. Then they will starve. So that's what here this mother's advice to the son. So there is no need for the risk of battle. It would be wiser to close every entrance to the city. Eventually, the lack of food, water and firewood will wear down the citizens. Then they will give the city to you without any fighting. The prince decided to follow his mother's advice, a wise advice. ఏమన్నాడు ప్రిన్స్? ఏమైనాడు? ఈయన ప్రిన్స్ కాదు, యువరాజు కదా. ప్రిన్స్ బ్రహ్మదత్తుడు కొడుకు కదా, యువరాజు. The prince decided to follow his mother's wise advice. His army blockaded అంటే మొత్తం అంతని క్లోజ్ చేసిన వాడు ది సిటీ ఫర్ 7 days and nights. మొత్తం ఎన్ని రోజులు? 7 రోజులు రాత్రుల్లో మొత్తం బయట నుండి ఏమీ రాకుండా చేశాడట. ఎన్ని రోజులు? 7 days. Then the citizens captured their unlawful king
అన్లాఫుల్ కింగ్. మనకి ఇంతకుముందు ఒకనప్పుడు బాగా ఉండేవాడు, ఏదో బ్రహ్మదత్తుడు పాలించేటప్పుడు బనారస్ ప్రజలు బాగుండేవారు. ఈ కోసలనేమో పట్టుకున్నారు. ఏమో చేశారు? దెన్ ది సిటిజన్స్ captured. So once again the prince is, who is the prince? Brahmadatta's son agreed to follow his mother's advice. What is her wise advice? Nana, don't go for the battle. We have a risk in the battle. We don't know whether you will win or not. But I have a wise idea. That's what the wise advice is. I have a wise idea. I'm repeating so that you understand what she is saying. Just blockade the entire city, Benares city. All the entries to Benares city, close them. Then what happened? The people will not get any supplies from outside. They will starve. Then they go to the king and they will convince him to hand over the kingdom to the real king, who is Brahmadatta's son. So the prince decided to follow his mother's wise advice. That's what I said. I'm repeating. Now, his army blockaded the city for 7 days and nights. ఎన్నాళ్ళు? 7 రాజులు 7 రాత్రులు కంప్లీట్గా. తెలుగులో అంటారే, ఓ క్షేమం లోనకి వెళ్ళదు, క్షేమైన రాదు మరి బయటకు రాదు, అంత బాగా బ్లాకేట్ చేశాడు. సో there are no supplies going in, there are nothing coming out of the Benares. Like that he did it. He did a wonderful job, very good job. Then the citizens captured the unlawful king. అందరికి రాజుని పట్టుకున్నారు. cut off his head, చంపేశారు, తల నరికేశారు, and delivered it to the prince. You see, the prince కి అప్పచెప్పారు. So he entered the city triumphantly, triumphant అంటే successfully, and became the new king of Benares. He became the new king of Benares. You see the wise advice. Because of the wise advice of his mother, all the people are safe. Temporarily they felt uncomfortable, but the evil king of Kosala, his head was cut off. So there is no more evil king. So one king is gone, and the original king, Brahmadatta's son, he became the king of Benares. That is the story. And here his mother's advice, because of his mother's advice, he could avert the war, and he very intelligently he followed Brahmadatta's son, that is the prince, followed his mother's advice, and he got his kingdom back. That is the story. Once again, I want to tell you, at one time, there was a king of Benares, Brahmadatta. He was ruling all right, but the king of Kosala, the neighboring king, came and killed Brahmadatta and took his Brahmadatta's wife as a prisoner. Somehow the son, Brahmadatta's son, could escape through the sewers. He మురికాలు ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం చేశాడు? He enmassed or collected lot of వీరుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి, one day he came to the king of Kosala and told him, you hand over the kingdom to me or let us fight. The mother, the queen, Brahmadatta's wife, or the princess mother, hears about this event, going to be the event that is going to happen through some faithful servants, and then she is a very gentle and kind woman. So what did she do? She thought that there is no need for bloodshed. If there is war, we don't know who will win, and also there will be several people, innocent people, die, get wounded. So she has a plan. She sent the plan to her son that don't go for a war.
just blockade all the entry points to Benares. That means so that nothing comes in and nothing goes out. So blockade. So అన్ని ఎంట్రీస్ను క్లోజ్ చేసామండి. చేస్తే ఏమైంది, వాట్ హ్యాపెండ్, దెన్ ది పీపుల్ స్టార్వ్ అవుట్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫుడ్, మెడిసిన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఇది లేకపోవడం వల్ల ప్రజలందరూ చాలా బాధపడి అప్పుడు ఏం చేశారు, ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది, మా రాజు కింగ్ ఆఫ్ కోసల వాడు వచ్చి మనని ఇలా మన ఒరిజినల్గా ఉన్న రాజుని తరిమేసి ఎంత చేశాడు కాబట్టి అని చెప్పి వాళ్ళు రియలైజ్ చేసి they killed the king of Kosala and gave his head as a present to the prince, and the prince came back and started ruling his kingdom, that is the Benares. So that is the story of a mother's wise advice. See, because of her wise advice, a lot of innocent people's lives, L-I-V-E-S, lives అనుకోండి, he lives in విశాఖపట్నం అంటాం, he lives in విజయనగరం అంటాం, అది వేరు, అక్కడ వెరపది. ఇక లైవ్స్ అంటే వారి యొక్క ప్రాణాలని బికాస్ ఆఫ్ మదర్స్ వైజ్ అడ్వైస్ they could save all the innocent people's lives. And also what happened, ultimately she wants her son to be the prince and he has to rule Benares, so she succeeded. So that's why that is the story of this a mother's wise advice. So friends, my dear students, I really enjoyed teaching this unit 3. One is about little heart, చిన్నపిల్లల దెబ్బలాట్లు, జిల్లి కజ్జాలు అంటాం, ఆ దెబ్బలాట్లు, how they go to parents and then come back and teach like that, అదొకటి బాగుంది. And the wise judgment about Suddhodana and Javadatta and Siddhartha, a swan gurinchi, and how the chief minister gave a very wise judgment, and then a mother's wise advice, how he saved the lives of the people in Benares and got the kingdom back to the prince. Well, this completes the unit 3. So I have completed unit 1, unit 2 and unit 3. In unit 2, we have a small thing. We have, I think, the coromandel pictures. I have to do that. I will finish that very shortly. 3 lessons are there. There are a lot of exercises, grammar exercises we have to do. So this is a new book. The one that you have, the copies that we send, they are no good anymore because the book, textbook has changed. So I request all of you to get the books. Otherwise it is difficult. Exercises are at least 20 or 30 pages. So I want you to get the books as quickly as possible so that we can start the exercise very soon. I'm also thinking some of the grammar points, maybe I want to make it common to 6, 7, 8, 9. Antonyms, degrees of comparison, the direct speech, indirect speech, things like that. Maybe, I don't know yet. I want to see, I'm really thinking if I can combine the grammar portion for all these classes and teach together. So let us see how it goes, okay? Thank you. If you like my presentation, share it. Thank you very much. I really appreciate getting the opportunity to teach you. I really enjoyed and I learned a lot by teaching. Thank you.